Kommandantin Lehanna start deutsche Vischer auf die Verlassing Siedlung. New Haven Colony war leben sein sollen, 3000 Kolonisten lebten hier normalerweise. Aber jetzt empfing ihr Team nur still. Die Strahlen waren wie ausgestorben. Überall standen Fahrzeuge mit noch laufenden Motoren herum. In den Häusern lagen halbgegessen Mahlzeiten auf den Tischen, als hätten die Menschen mitten beim Essen einfach aufgehört zu existieren. Es war, als war das Leben hier plötzlich eingefroren worden. Immer noch kein Lebenszeichen. Berichtet Lieutenant Park Jiwon und schwenkt seinen Wurmesensor über die verlassenen Straßen. Sein Stimmklang eingespannt durch das Funkgerät. Aber das Stromnetz läuft noch, und das Essen auf den Tischen ist noch warm. Die Leute können nicht lang weg sein. Dr. Kim Sora nicht sich neben seltsam geometrisch Muster, die in den zentralen Platz der Kolonie eingebrannt waren. Die Markierungen waren perfekt symmetrisch und wirkten fast ritual in ihrer Präzision. Sie erinnerten an alte Symbole, die niemand kennt. Dies wurden nicht von einer Bekannten aufgemacht, murmelt sie und fuhr mit behandschuhten Fingern über die verkohlten Linien. Das ist etwas völlig anderes. Etwas, was wir noch nie gesehen haben. Sergeant Choi Min-ho trat aus einem nahegelegenen Gebäude heraus. Sein Gesicht war blass unter seinem Helm. Hielt ein Datenpad in den zitternden Händen. Kommandantin, Sie müssen sich das ansehen. Die Sicherheitsbrotel zeigen Menschen, die einfach in Schatten hineinlaufen und nie wieder herauskommen. Die Aufzeichnungen zeigten normal Kolonisten bei ihren täglichen Aktivitäten. Dann, unvorwarnung, gingen sie direkt auf Dunkelbereich zu Schatten zwischen Gebäuden, unter Treppen, in Ecken. Sie gingen hinein und verschwanden einfach. Kein KMP4, kein Schrei, kein Panik. Sie gingen einfach hinein und waren weg. Hannah spürt, wie ihr ein Schau über den Rücken lief, als sie bemerkt, wie die Schatten hier tiefer wirkten. Dunkler, als sie es selbst bei schwindendem Licht sein sollten. Es war, als würden die Schatten das Licht aktiv verschlingen, anstatt nur dessen Abwesenheit zu sein. Die Temperaturen waren normal, die Luft war atembar. Aber etwas stimmt grundlegend nicht mit diesem Ort. Die Schatten bewegten sich falsch. Sie folgten nicht den üblichen Regeln von Licht und Dunkelheit. Manchmal schienen sie sich unabhängig von ihren Quellen zu bewegen, als hätten sie ein Eigenleben entwickelt. Bleibet zusammen. Befahl Hannah ihrem Team. Niemand geht allein irgendwohin. Und meidet die Schatten, bis wir wissen, womit wir es zu tun haben. Aber tief in ihrem Inneren was sie bereits, dass sie etwas gefunden hatten, was die Menschheit noch nie sauber erlebt hat, etwas, das Menschen wie Blut behandelt. Das Untersuchungssystem teilt sich in Paar auf, vor Einbruch der Dunkelheit. Mehr Gebiet abdecken zu können. Lieutenant Park Ji-won ging mit Corporal Nam Yuna zusammen. Schritt halten durch das Leerwohnviertel. Die verlassenen Häuser starrten sie mit dunklen Fenstern an. Wie tot Augen in einem Gesicht. Bei still, war unheimlich. Normalerweise hört man in Kolonien immer Weltgeräusch, some in Klimaanlagen, so in de Computer, das Fernbrummen von Maschinen. Hier war es totenstill. Als war die Kolonie von allen Leben befreit worden, Bewegung intakt, dreigig, Mieter voraus, flüstert Juna und Habierwaf. Ihr Stimme war eingespannt, aber kontrolliert. Sie war eine erfahrene Soldatin, aber selbst sie konnte deine Wahrheit nicht ganz verbergen. Jiwons Wurmessense siegt in hitze Signature, die sich zwischen den Gebäuden bewegt. Es war definitiv etwas da, etwas groß, etwas warmes, aber, als sein Taschenlamp darauf richtet, war nichts zu sehen, der hell Licht strahlt durch nicht die Dunkelheit,
aber wo die Hitzesignature gewesen war, befand sich nur leer Raum. Das ist unmöglich. Momentan und überprüft sein Ausrüstung. Der Sensor seit definitiv etwas an, aber dann bemerkt etwas noch seltsameres. Der Schatten. Denn ein nahiger Legionsvorsiegwurf bewegt sich nicht richtig. Anstatt starr und unbeweglich zu sein, wie Schatten sein sollten, schien zu kruseln und zu fliehen wie Wasser. Es war, als wir der Schatten lebendig geworden. Juna blieb in meiner Enke. Befahl und dreht sich sich zu stellen, dass sein Partner noch da war. Aber was sah, ließ sein Blut gefrieren. Junas Rüstung lag leer auf dem Boden, noch warm von ihrer Körperheit. Der Helm rollt langsam zieht, als war sie gerade erst verschwunden. Es gab kein Anzeichen eines Kampfs, kein Schleifspüren, kein Schrei, kein Blutspüren. Sie war einfach da gewesen und dann plötzlich nicht mehr. Juna rief und richtet sein Taschenlamp auf die leere Rüstung. Juna, sein Stimme holt durch die verlassenen Strauen, aber niemand antwortet. Die still verschluckt seinen Schrei wie ein hungriges Tier. Nicht sich neben die leere Rüstung und berührte sie vorsichtig. Sie war noch warm, als war Juna. Joab erst herausgeschlafft, aber das war unmöglich. Menschen verschwinden nicht einfach aus ihrer Ausrüstung, ohne Spur zu hinterlassen. Das Radio nistert plötzlich mit Kommandantin Lees Stimme. All Teams, kehrt sofort zur Basis. Zurück, wir sind nicht allein hier. G1 sprang auf und blickte nervös sich. Die Schatten schienen plötzlich tiefer und bedrohlicher. Überall am Inherem Lord etwas Unsichtbares. Etwas das Menschen wie Gejagt, woran zur Basis. Und wie Junas leere Rüstung in der wachsenden Dunkelheit zog. Ein stummes Zeugnis dafür, dass die Menschheit nicht mehr die Juge waren. Sie waren die BGEW, oder die in dort Dr. Kim Sorer analysiert die Messwert von Junas verlassener Ausrüstung in ihrem behelfsmägen Leben. Die Daten zeigten unmöglich Energiesignaturen im Materie, die gleichzeitig in mehreren dimensionalen Zuständen existiert. Ihr Hinsitterten leicht, als sie die Ergebnis auf dem Bildschirm betrachtet. Das widerspricht allem, was wir über Physik wissen. Man meldet sie und scrollt durch die Daten. Dies Energiewert sollten nicht existieren können, es ist, als würde die Realität selbst in diesen Stellen brechen. Sie wandte sich in diverse Melten überlebenden, ihr Stimme war ernst und eingespannt. Sie stammen nicht aus unserer Realität. Dies Wesen existieren teilweise in unserer Dimension und teilweise in dem, was ich nur als Schattenraum beschreiben kann. Sie nutzen die Dunkelheit als Jagdgebiet. Die Überlebenden sahen in Krise sie herum. Ihr Gesichter waren von Angst und Verwirrung gezeichnet. Einige hielten Taschenlampen fest umklammert, als wären sie Rettungsringe in einem stürmischen Meer. Die provisorischen Lampen warfen tanzen Schatten an die Wand. Und jeder Schatten schien plötzlich bedrohlich. Lieutenant Park studierte die Sicherheitsoffenen erneut auf seinem tragbaren Monitor. Seine Augen waren gerichtet vom stundenlangen Starren auf die Bildschirm. Schützt das eine Kurs bever Menschen verschwinden, wurden die Schatten sie herum völlig schwarz, als würden sie das Licht selbst absorbieren. Die Aufnahmen zeigten normal Kolonisten, die ihren Geschöpfen nachgingen, dann, unvorwarnung, verdunkelten sich die Schatten sie herum zu einer Art absoluter Schwurs, die selbst die hellsten Lampen zu verschlingen schien. Es war nicht nur die Abwesenheit von Licht, es war etwas, das aktiv gegen das Licht kämpfte. Es ist wie ein schwarzes Loch verlicht, erklärt Park. Aber anstatt Materien zu sehen, sehen sie Menschen an, oder besser gesagt, sie nehmen sie mit. Kommandantin Lee nickte. Ihr normalerweise fest Stimme hat einen müden, Antörten bekommen.
23 Menschen sind in der letzten Stunde verschwunden. Aber mir ist etwas aufgefallen, sie meiden die Bereich, wo wir hochintensiv Flutlichter aufgestellt haben. Soras Augen weiten sich, als die Bedeuten klar wird. Das ist es. Sie können sich nicht vollständig in hellem Licht manifestieren. Die Schatten sind ihr zwischen den Dimensionen. Sie sprang auf und begann hektisch in ihrem Computer zu tippen. Seht ihr, die Energie sinken drastisch in Bereichen mit hoher Lichtintensität. Sie brauchen die Dunkelheit nicht nur zum Verstecken, sie brauchen sie, überhaupt in unserer Realität existieren zu können. Die Erkenntnis war so ermutigend als auch erschreckend. Sie hatten einen Weg gefunden, sich zu verteidigen, aber gleichzeitig wurde ihnen klar, gegen was für ihn fremdartig und mächtig Bedrohung sie kämpfen. Dies Wesen waren nicht nur Rautier, sie waren interdimensional Jüger, die Menschheit als ihren Gebiet ausgewählt hatten. Die verbliebenen Überlebenden, den Menschen warme springlich dreigekapigen Team, verbarrikadierten sich in der Wartungsanlage der Kolonie. Ingenieur Dejen arbeitet fieberhaft daran, Bergbausrüstung zu offen zu bauen. Schweiperlen rannen über sein Gesicht, Ränder mit zitternden Händen Kabel verlegt. Dies Plasmasneigert sollten ihr dimensionalen Felder streng nennen, sagt der unbefestigt tragbar Stromzellen in den Werkzeugen. Sein Stimmklang erschöpft, aber entschlossen, und ich habe die Nachtbeleuchtung so manipuliert, dass sie sich überlappend entdeckt, kein dunklen Ecken mehr. Die provisorischen Waffen sahen seltsam aus, die Mischung aus Industriewerken und militärischer Ausrüstung, aber sie funktionierten. Die ersten Tests hatten gesehen, dass die Plasmastrahlen tatsächlich die Schattenwesen störten. Sie dwangen sich durchzusehen. Sergeant Choi Minho hat die Zivilisten organisiert, die sie in den unterirdischen Schatzräumen der Kolonie versteckt gefunden hatten. Dies Menschen wirkten abgemagert und erschöpft, aber in ihren Augen brannt noch immer der Lebenswille. Dies Lut kämpfen schon seit Wochen zurück, sie haben gelernt, Spiegel und reflektierende Oberflächen zu benutzen, als Lichtquellen zu vervielfachen. Überall in dem improvisierten Bunker hingen Silberscheinspiegel, polierte Metallstück und Sogargrün sind kuchengeret. Jeder Lichtstrahl wird hundertfach reflektiert. Verwandelte den Raum in ein Kaleidoskop aus Helligkeit. Es war genial in seiner Einfachheit. Ein alter Kolonist namens bei Seokjin hielt einen selbstgebastelten Reflektor hoch. Wir haben herausgefunden, dass sie Angst vor Licht haben, das sich bewegt. Statisches Licht können sie umgehen, aber bewegt Reflexionen verwirren sie. Kommandantin Libio besteht durch die Sicherheitsminute, weil sich die Schatten mit Absicht zu bewegen begannen und auf ihre Position zu konvergierten. Es war unheimlich zu sehen. Weil die Dunkelheit selbst lebendig wird, sie sind nicht daran gewohnt, dass ihr Blut zurückschlägt, erkennt sie, jede andere Spezies, die sie gejagt haben, hat sich wahrscheinlich nur versteckt, bis sie einzeln abgeholt wurden. Das war der entscheidende Unterschied. Menschen versteckten sich nicht nur, sie kämpften, sie passten sich an, sie wurden kreativer, sie verzweifelte die Situation wird. Andere Spezies mögen kluger oder starker gewesen sein, aber Menschen waren es dort der Jung Kolonist Kang Jian, kaum 18 Jahre alt, umklammert ihn modifisiert Luftpistol. Sein zitterten, aber sein Blick war fest und entschlossen. Meine Eltern sind nicht weggelaufen, ich würde es auch nicht tun. Seine Eltern waren unter den ersten Opfern gewesen, aber anstatt vor Angst zu erstarren, hat der Jung gelernt zu kämpfen. Hat sich den anderen Überlebenden angeschlossen und war zu einem wertvollen Mitglied ihrer kleinen Armee geworden. Das
Ist unser Vorteil, sadly zu ihrem Team. Dies Kreaturen haben jahrtausendlang gejagt, aber sie haben noch nie ein Spezies getroffen, die zurückbeißt. Sie kennen Angst nur als Wurf gegen andere, sie wissen nicht, wie es ist, selbst. Angst du HAD en dot Doppelquotes Dr. Kim Soras Analyse der irdischen Datenkristallen folgt ein Erschreckensmuster. Das holographische Display sieht Welt nach Welt, Dutzend von Zivilisation, die zu leeren Planeten reduziert worden wären. Die Bilder wären heutzutage einst Blahenstadt. Die nun zu Geisterstädten geworden wären. Die Solari, die Worfen, das Kristallin-Kollektiv, las sie aus den übersetzten Aufzeichnungen vor. Ist in sittlich bei jedem Namen, all aus gestern. Das Muster ist immer dasselbe. Die Juga kommen an, beginnen Individuen zu nehmen, und die Spezies stirbt schließlich in Angst und Isolation aus. Die holographischen Aufzeichnungen zeigten fortgeschrittene Zivilisation Spezies, die Technologien besahen, die der Menschen übertreffen. Einige hatten riesige Raumflotten gebaut. Andere hatten ganz Planeten in Festungen verwandelt. Aber all hatten ihm verloren. Schaut euch das an, sagt Sora und zoomt auf ihn Aufzeichnung der Solari. Sie waren in kriegerisch Rass, berühmt für ihr Kampfkunst. Aber als die Schattenjäger kamen, zogen sie sich in ihr Bunker, zurück und warten. Sie kämpfen nicht zurück. Lieutenant Park studierte die taktischen Daten. Sein Stern war vor Konzentration gerenzelt, aber schaut auf die Zeitraum. Es dauert Jahrzehnte, bis sie die anderen Spezies erledigt hatten. Sie sind erst seit Monaten hier und haben bereits mehrere ihren verloren. Das war der Schlüssel. Andere Zivilisationen hatten Jahr oder sogar Jahrzehnte gebraucht, vollständig ausgelöscht zu werden. Die Schattenwesen hatten methodisch gearbeitet, langsam die Moral und den Willen ihrer Opfer gebrochen. Aber bei den Menschen lief etwas anders. Kommandantenli untersucht Aufnahmen ihrer Junction Scharmützel. Die Videos zeigten Menschen, die sich nicht nur verteidigten, sondern aktiv angriffen. Der Unterschied ist einfach, weil andere Spezies sahen, wie ihr Loot verschwanden, wurden sie vor Schreck gelähmt. Wenn wir sehen, wie unser Loot genommen wurden wir wütend. Das war die menschliche Natur in ihrer reinsten Form. Wo andere Spezies in Angst erstarrten, entflammt bei Menschen der Zorn. Verlust macht sie nicht schwächer, macht sie gefährlicher. Kolonist Mencio, ein himmeliger Militäringenieur. Nicht grimmig, sein und während voller Schwielen vom Bau improvisierter Waffen. Menschen überleben nicht nur. Wir schlagen heute zurück, wenn wir in die Enge getrieben wurden. Sein wird halten in den provisorischen Bunker weiter. Überall sie herum. Arbeiteten Menschen fieberhaft, sie bauten Waffen, reparierten Ausrüstung, planten Angriff. Niemand sah antig herum und wartet auf den Tod. Die anderen Spezies haben ihr Krieger verloren und aufgegeben. Folgt ein guter Kolonist hinzu. Aber bei uns wird jeder zum Krieger, wenn es darauf ankommt. Selbst in sehr kinder kämpfen. Das war es, was die Schattenjäger nicht verstanden hatten. Sie waren juend. Dass ihr Blut sich versteckt und hofft, übersehen zu werden, aber Menschen reagierten anders auf Bedrohungen, sie kamen zusammen, sie kämpften zurück, und sie wurden dabei immer entschlossener. Die Menschheit war nicht nur ein weiter Spezies auf ihrer Jaglist, sie waren etwas völlig Neues. Die Überlebenden hatten gelernt, sich als Einheit zu bewegen. Ihr Versuch waren mit sich überlappenden Lichtfeldern ausgestattet. Die Immobile Sicherheitszone schufen. 12 Menschen waren übrig geblieben, aber sie kämpften mit der Koordination eines Ruddels. Jeder kennt seine Rolle,
Jeder vertraut den anderen bedingungslos. Gehen. Hält die hinteren Lichter aufrecht, befahl Kommandantin als sie sich dem Industriesektor enthörten, ist dem wohl ruhig und kontrolliert, dehen, sorgt dafür, dass die Plasmas nicht geladen bleiben. Minho, beobacht die Flanken. Die kleine Konvoi bewegt sich durch die verlassenen Straßen. Ein Organismus, von führen zwei Gepensertfahrzeuge mit starken Scheinwerfern, und damit befanden sich die technischen Fahrzeuge mit der empfindlichen Ausrüstung. Und hinten sickerten weiter Bewaffnete ab, überall blinkten und strahlten Lichter, verwandelten die dunklen Strahlen in einen Tunnel aus HFY-Geschichte. Dr. Sora überwachte dimensionalen Sensoren vom mittleren Fahrzeug aus. Die Bildschirme zeigten seltsame Energiemuster, die sich am Rand ihrer Lichtzone bewegten. Die Wiesen folgen uns, aber sie halten Abstand, ich glaub, und sehr Unberechenbarkeit macht sie vorsichtig. Das war etwas völlig Neues für die Schattenjäger. Normalerweise versteckten sich ihr Opfer in Bunkern und warten darauf, gefunden zu werden. Aber diese Menschen bewegten sich aktiv durch ihr Territorium, stellten Fallen auf und griffen sogar an. Es war verwirrend für Creaturen, die jahrtausendlang nur passiv Blut gekonnt hatten. Ingenieuren hat etwas Beamer-Kunstwerks entdeckt, die menschliche Kunst und Musik schienen die Fähigkeit auszustrennen, sich zu konzentrieren. Ich habe klassische Musik und Poesie über die Lautsprecher der Kolonie ausgestrahlt. Es ist Lern für sie und stört ihre Verbindung zum Schattenreich. Aus den Lautsprechern der Konvoi erklangen Beethoven, Mozart und koreanische Volkslieder. Die Melodien halten durch die leeren Strahlen und schienen die Schatten buchstäblich zu vertreiben. Wo die Musik am lautesten war, wirkten die Schatten schwächer, weniger bedrohlich. Es macht Sinn, erklärt Dr. Sora. Musik und Kunst sind rein menschliche Schöpfungen. Sie repräsentieren Emotionen und Kreativität auf eine Weise, die diese interdimensionalen Wesen nicht verstehen können. Ein junger Kolonist namens Lee Jae-won sang sogar mit der Musik mit. Seine Stimme mischt sich mit den klassischen Stücken. Meine Großmutter hat mir diese Lieder beigebracht. Sie sagt immer, Musik vertritt die Dunkelheit. Sergeant Choi grinst, wild, seine Augen glänzten vor Kampfeslust. Lass sie versuchen, und zu jagen. Wir werden ihnen zeigen, was Menschen mit Dingen machen, die unser Volk jagen. Sein wird werden von den anderen mit grimmiger Zustimmung aufgenommen. Sie hatten Angst, ja, aber diese Angst war zu etwas anderem geworden zu Entschlossenheit. Zu dem unbändigen menschlichen Drang, gegen das Unmögliche zu kämpfen. Sie waren nicht mehr nur übelbend, sie waren zu Jägern geworden. Da ihre Seats auf die Gejagt und dort der dimensionale Nexus lag tief im verlassenen Bergbaukomplex. Wo sich Schatten, flüssig Dunkelheit sammelten, 8 Menschen blieben, für den finalen Angriff übrig. Die Luft hier war dick und schwer, erfüllt von einer unnatürlichen Kälte, die durch ihr Schutzrüstung drang. Denkt daran, flüstert Dr. Sora, ihr Stimme kaum hörbar über das Summen ihrer Ausrüstung. Der nächste Anker ist die Verbindung zu unserer Realität. Wirstetin. Und sie werden dauerhaft in ihr Dimension zurückgezogen. Der Nexus selbst war ein Anblick aus Albträumen, ein wirbelndes Loch in der Realität, umgeben von pulsierenden schwarzen Kristallen. Die Luft um ihn herum schimmert wie Hitzeflimmern, aber kalt statt warm. Es war, als wär die Dunkelheit selbst hier leben und atmen. Kommandantin Lee fuhrt den Angriff an. Ihr Metaphysisches Plasma schnitt durch die übernatürliche Dunkelheit wie ein Lichtschwert. Jeder Schuss hält die Hull für einen Moment und lässt die Schattenwesen zurückreichen. Vorwärts, geht ihnen kein Zeit, sich zu sammeln.
Lieutenant Park und Sergeant Choi flankierten sie. Ihr Waffen schufen einen Korridor aus Licht durch das Schattenreich. Die improvisierten Lichtkanonen warfen Grillstrahlen in all Richtungen, hielten die Kreaturen auf Abstand. Aber die Schatten drungten von allen Seiten heran, wie in lebendflotter Dunkelheit. Sie wurden stärker. Gehen hier wir dem Nexus kommen, rief Park über das Gejagt der Waffen hinweg. Die Verbindung zu ihrer Dimension verstärkt sie. Der Jungjien und Kolonist Mincio schützen den Rücken. Ihr Süßemensch bastelten Lichtkanonen hielten die Wiesen ab, die versuchten, sie zu umzingeln. Giansen zitterten vor Erschöpfung. Aber gab nicht auf. Für mein Eltern. Schrie und führten weiter Sarvab dort ein GNIUADen arbeitet fieberhaft daran. Die Sprengladungen den Nexus zu platzieren. Sein Finger flogen über die Kontrollen. Random in Herum die Schlagtat. Schweitroffen liefen über sein Gesicht trotz der eisigen Kälte. 30 Sekunden, rief er. Aber sein Stimme wurde fast vom Kampflärm verschluckt. Doch, 3 weitere Teammitglieder waren bereits in die Schatten gezogen worden, opferten sich selbst, sie zu kaufen. Kolonist bei Seokjin wurde erst gewesen, hat sich absichtlich in einen Schwarm von Schattenwesen gestürzt, damit die anderen vorbeikommen konnten. Sein letzten Wort waren, Match dies zu End. Dr. Sora und ein weiterer Ingenieur folgten seinem Beispiel, warfen ihr Lichter weg und sprangen direkt in die Dunkelheit, die Aufmerksamkeit der Kreaturen abzulenken. Ihr Schrei holten durch die Hall, aber sie hatten den anderen die kostbaren Sekunden Wirtschaft, die sie brauchten. 10 Sekunden, brauchten und sprintet von den Sprengladungen weg. Die verbleibenden 5 Menschen rannten verzweifelt zur Ausgang. Rennt hinter ihnen die Countdown-Timer tickten. Die Schatten folgten ihnen wie ein Schwarzwell, aber sie waren zu spät. Die Menschlichkeitsgelassenheit hat gesiegt. Die Explosion zerriss den Nexus wie einen explodierenden Stern. Kommandantin Liesbert, wie das dimensionale Refuge, sie herum zerbrach, als die Schattenjäger schreiend in ihr Schattenreich zurückgezogen wurden. Das Gejagt war unbeschreiblich, in Mischung aus einem Schrei und dem Zerreißen der Realität selbst. Die Druckwelle warf sie zu Boden. Staub und Gerald regneten von der Deck der Hall herab, worin sich das gesamte Minengerland unter ihnen bewegt. Für einen Moment war alles still, dann kehrten die normalen Geräusche der Welt zurück, das Summen der Ausrüstung, ihr eigenen schweren Atemzig. Nur wir Menschen verlieren den Minenkomplex. Lihana, Park Jiwon, Kim Sora und Kang. Jian, ihr Schritt halten anders als zuvor nicht mehr gehitzt und ängstlich, sondern schwer vor Schöpfung und Trauer. Die Kosten waren vorherinnen gewesen, aber die unnatürliche Dunkelheit, die Kolonie geplagt hat, hab sich endlich dort von den ursprünglich 30 Menschen ihres Teams waren nur noch 4 übrig. Jeder von ihnen trug die Namen der Gefallenen. In seinem Hausen Juna, die als erst verschwunden war, Dr. Vasquez, die sich geopfert hat, die Sprengladungen zu aktivieren, und all die anderen, die ihr Leben gegeben hatten, damit die Menschheit überleben konnte. Sie sind weg, bestiegt Sora und blickt auf ihr Sensoren. Diesem ersten Mal sieht man den normal-dimensionale Messwert ansehen. Ihr Stimme war heißer vom Schreien und Weinen. Die Verbindung ist durchtrend. Die Schatten sind wieder. Nur normal Schatten. Die Kolonie sah plötzlich anders aus. Die Schatten wirkten flach und harmlos, wie sie es sein sollten. Die bedrückende Atmosphäre, die monatelang über allem gelegen hat, war verschwunden. Zum ersten Mal seit langem schien die Sonne wieder richtig zu leuchten. Gian blickt zurück zu dem Komplex. Wo so viel gestorben waren, sein Jungen,
Augen hatten in den letzten Wochen Dinge gesehen, die niemand sehen sollte. Sie dachten, wir leicht Butte, sie lagen falsch, sein Wort wären einfach. Aber sie trugen das Gewicht einer ganzen Spezies in sich. Die Schattenjäger hatten die Menschheit unterschätzt, sie hatten gedacht, Menschen wären wie all anderen Spezies, die sie übergejagt hatten. Aber Menschen gaben nicht einfach auf. Kommandanten Lee aktiviert ihren Langstreckensender. Stimm war ruhig, aber jeder, der sie hört, konnte die Schöpfung an den Stolz darin erkennen. Hier ist Kommandanten Lee Hanna, Mission erfüllt, die Bedrohung wird neutralisiert, aber die Kosten wären hoch. Der menschliche Raum muss wissen, wir können gejagt werden. Aber wir können auch zurückjagen. Die Nachricht wird sich durch das gesamtmenschliche Territorium ausbreiten. Andere Kolonien werden gejoint werden, Streitkraft werden vorbereitet werden. Aber am wichtigsten war die Botschaft selbst. Die Menschheit ließ sich nicht einfach ausrotten. Wenn etwas sie jagt, werden sie zerschlagen härter. Kluger und mit dem unbeugsamen Willen zu überleben. Der Spezies definierte. Der Bericht aus der New Haven-Kolonie verbreitet sich im menschlichen Raum wie ein Lauffeuer. Innerhalb weniger Wochen kann jeder Mensch im Universum die Geschichte von den wir Überlebenden, die gegen die Dunkelheit gekämpft und gewonnen hatten. Militärakademien studierten die Taktiken. Kolonien bereiten Verteidigungsminen vor, und die Geschichte wurde e.g. in die Daten jeder Schule lernten Kinder von Kommandanten Lee und ihrem Team. Die Namen der Gefallenen wurden in Denkmälern verewigt. Aber am wichtigsten war die Botschaft. Menschen ließen sich nicht einfach jagen. Sie schlugen zurück. Aber noch wichtiger war, dass andere außerirdische Spezies aufmerksam wurden. Der Galaktische Rat hat über die Jahrhundertdutzend von Mitgliedszivilisation und die Schattenjäger verloren. Diese Spezies war langsam und methodisch ausgelöscht worden, aber die Menschheit hat etwas geschafft. Was kein andere Spezies erreicht hat, sie hatten zurückgekämpft und gewonnen. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch die galaktischen Communications Spezies, die Schattenjäger für unbesiegbar gehalten hatten, erkannten plötzlich, dass es einen Weg gab, sie zu besiegen. Die Menschen hatten bewiesen, dass selbst interdimensional Rautiere verwundbar wären. Botschafter in Shinuna sprach. 6 Monate später vor dem Rat. Ihr Stimme war ruhig und selbstbewusst, als sie zu den versammelten Wörtern aller großen Zivilisation sprach. Die Jüger dachten, sie hätten ihn weiter Opferspezies gefunden. Stattdessen entdeckten sie, dass Menschen ein Sprichwort haben. Wenn ihr uns angreift, greifen wir härter an. Die Wort halten durch die Großratsche weiter. Wilde Anwesenden Außerirdischen hatten Selbstverwandte und die Schattenjäger verloren. Dem ersten Mal seit Jahrhunderten gab es HFY-Geschichten, die Schatten konnten einst zurückkehren. Aber im gesamten menschlichen Raum erinnerten sich die Menschen an die Lektion der New Haven-Kolonie. Die Greatstark der Menschheit war nicht ihr Technologie oder ihr Anzahl dies war ihr Weigern, still in die Dunkelheit zu gehen. Kommandanten Lee, inzwischen zur Generalin befördert, gründet das Schattenwörterdings. Freiwillig meldeten sich aus allen Bereichen des menschlichen Raums, ihr Aufgabe war einfach, andere Kolonien zu schützen und zu lehren, wie man gegen interdimensional Bedrohungen kämpft. Ihr Motto war einfach und kraftvoll, wenn die Dunkelheit, Jet das Licht zurück. Die Ausbildungszentren der Korps wurden zu Wohlfahrtsorten für Menschen, die lernen wollten, wie man kämpft. Junge Rekruten lernten nicht nur den Umgang mit Waffen, sondern auch die wichtigste Lektion, niemals aufgeben, niemals sich ergeben.
Generally stand oft vor neuen Rekruten underzult innen die Geschichte vor New Haven. Wir haben gelernt, dass es im Universum dinget, die uns jagen wollen. Aber wir haben auch gelernt, dass nix unbesiegbar ist, wenn Menschen zusammenstehen. Die Schattenjäger hatten in hart Wahrheit gelernt, manch Blutbeherzog. Und die Menschheit war bereit, jeder Siegzug zu bieten.